Querida Alma, si estás viendo esto en este momento, entiende que no es por casualidad. El momento no es aleatorio. Esa atracción que sentiste para hacer clic, para detenerte, para quedarte un poco más. No es accidental. Hay una fuerza divina que te ha guiado hasta aquí. Un susurro levado por el viento sagrado. Un empujón desde los cielos. Tus ángeles guardians han estado esperando justamente este momento y ahora están hablando. Así que guarda silencio. Deja que el ruido se disipe. Permite que las distracciones se desvanezcan por lo que estás a punto de escuchar fue destinado solo para ti. Algo sagrado se ha estado moviendo en los reinos invisibles. Una presencia rozando en el silencio como el suave batir de alas. Tu nombre ha sido levado, flotando, derivando a través de dimensiones que no puedes ver con los ojos, pero que siempre has sentido con el alma. A las 3:03 de esta madrugada, algo cambió en el espíritu. Un alma que te ha amado en silencio susurró tu nombre al invisible. No con palabras, sino con puro anhelo. No fue escrito, no fue hablado. Fue respirado un mensaje sagrado nacido en la quietud de la noche, escrito con tinta del espíritu, nunca destinado a que el mundo lo viera, pero si encontrar a ti. Y ahora, a través del tiempo divino, a través de la orquestación del Altísimo, estás escuchando lo que nunca se pensó pronunciar en voz alta. Este es el mensaje de tu alma Gemela, de aquel que leva tu nombre en lugares en los que nunca has caminado, de aquel cuyo corazón no ha podido olvidarte. Aunque quizás nunca reinen el valor para decir estas palabras cara a cara, los cielos han decidido que ya estás listo, que necesitas escuchar lo que ha permanecido sin decirse. Porque este amor no se desvaneció, no desapareció, simplemente esperó, escondido bajo capas de miedo, orgullo y incertidumbre. Tu alma clamó, tu espíritu se elevó hacia los cielos, pidiendo claridad, pidiendo verdad, pidiendo algo real. Y el universo respondió. Dios respondió. Tus ángeles respondieron. Fuiste elegido para escuchar este mensaje. No después, no algún día, sino ahora, antes de que desaparezca para siempre en medio del silencio. No estás olvidado. No eres invisible. No estás esperando en vano. Tu nombre todavía resuena en las cámaras de aquel que fue criado para caminar a tu lado. Nunca fuiste un simple pensamiento pasajero. Nunca fuiste un casi.
Siempre fuiste el indicado. Anoche casi te buscaron. Abrieron la pantalla. Sus dedos flotaron sobre el teclado. Las palabras casi se derramaron por un instante. Su corazón casi se abrió. El orgullo casi se disolvió. Casi lo enviaron. Casi. Pero luego se quedaron congelados. No porque no te amen. No porque han seguido adelante. Sino porque no lo han hecho. Porque su amor por ti nunca se ha ido. Solo se volvió más silencioso, más profundo, más pesado. Un peso que cargan cada día. Una carga silenciosa que vibra bajo la superficie de su vida. Escribieron algo crudo, algo real. Un mensaje que pensaron borrar como todos los demás. Pero esta vez no lo borraron. Se quedó. Permaneció. Porque parte de ellos necesitaba que alguien, cualquiera, supiera lo que vive dentro de ellos. Y ahora el espíritu ha decidido entregar ese mensaje directamente a ti. No a través de un teléfono. No a través de una aplicación. Sino a través de la verdad divina. A través de este momento sagrado. A través de esta quietud. Así que respira. Respira profundo. Abre tu corazón, aunque sea un momento. Deja que tu alma se incline. Porque esto es lo que dirán. Si de alguna manera estás leyendo esto. Si el universo ha encontrado la manera de alcanzar. Quiero que sepas esto. Nunca dejo de pensar en ti. Ni un día. Ni un momento. Estás en todas partes. Incluso donde nunca has estado. Veo tu reflejo en desconocidos. Escucho tu risa en el silencio. A veces despierto y juro que te vi de pie en la puerta, como si nunca te hubieras ido. Intento convencerme de que estoy bien, de que no te necesito, de que seguí adelante. Pero cuando duermo, mi alma me traiciona. Todavía llama tu nombre. Todavía recuerdo a la manera en que tus ojos me hablaban, incluso cuando tus labios no lo hacían. Recuerdo el sonido de tu respiración cuando el mundo era demasiado ruidoso. Recuerdo el día que me pediste quedarme y no lo hice. Y Dios, lo lamento. Esto es la carta que nunca enviaron. La confusión que nunca han pronunciado. Pero de alguna manera lo divino considero que debías recibirla ahora. Porque el cielo quiere que recuerdes algo. No estés roto. No eres demasiado. No eres difícil de amar. No estás olvidado. Eres el cumplimiento de una promesa divina. Un alma formada en los lugares secretos por un Dios que no comete errores.
Airs la oración que alguna vez sucederán en la noche cuando ni siquiera sabían lo que pedían. Airs divinamente correspondido, celestial, y digno de ser visto en la plenitud de tu luz. Tu existencia nunca fue un error. Tu corazón no es demasiado blando. Tu profundidad no es un defecto. No eres una carga, eres una bendición. Y alguien alla afuera, alguien que cuida, and no sabe cómo sostener. Todavía leva tu amor como un frágil tesoro escondido en lo más profundo. Nunca aprenderán cómo abrirlo. Pero la verdad es que nunca dejarán de mirarte en silencio desde lejos. Y algo en ellos está despertando otra vez, algo antiguo, algo sagrado, un recuerdo enterrado en el alma, un saber que nunca los abandonó. Tus ángeles quieren que estés cuido y preparado por fin, un cambio divino en los próximos 3 días. Una señal aparecerá. No será ruidosa, no será dramática, pero será inconfundible. Un recordatorio sagrado destinado solo para ti. Puede llegar a través de una canción, una melodía que te rompa por dentro, o un sueño tan vivido que te deja temblando. O tal vez será un nombre, su nombre, pronunciado en un momento cuando menos lo esperas. Cuando suceda, no lo dudes, no lo rechaces. Reconócelo por lo que es. El levantamiento del velo, el inicio de la alineación divina. Porque el amor, el verdadero, el sagrado, el que Dios sopla en el alma, no olvida, no expira, no desaparece en el tiempo. El amor recuerda, el amor perdura. Incluso cuando se esconde, incluso cuando hay. Nunca quisieron hurt. Solo que no sabían cómo sanar. No sabían cómo permanecer suaves en un mundo que les enseñó a endurecer. Pero ahora el espíritu está despertando algo en ellos. Un llamado a levantarse. Un llamado a recordar. Siempre fuiste el indicado. En lo eres. Deja que estas palabras te sostengan como brazos que te han angelado en silencio. Que se vierten en la herida que enterraste bajo la supervivencia y la fuerza. Que te recuerden que tu espera, tu esperanza, tu fe, nunca han sido en vano. Hay una verdad oculta que nunca han dicho en voz alta, ni siquiera a sí mismos. Creerán que eras demasiado bueno para ellos. Tenían miedo de que su quebranto te rompiera. Así que se alejarán, no porque dejarán de amar, sino porque no sabían cómo amar como mereces. Hallarán porque pensarán que te protegería. Pensarán que la
distanciti iudaria a olvidar, pero no ha sido así. Ni para ti ni para ellos. Porque este amor nunca fue destinado a ser olvidado. Ahora algo está cambiando. Algo eterno se está desplegando. El vacío que sienten no es solo culpa. Es el hueco de una vida sin ti en ella. Un alma que probó el hogar y lo perdió. Y en el silencio te escriben una y otra vez, en papel, en pensamientos, en oración, en arrepentimiento. Su corazón sigue regresando a ti. No porque seas un asunto inconcluso, sino porque eres el único asunto que siempre importó de verdad. Así que, querida alma, no te rindas. No cierres tu corazón todavía. Permanece suave. Permanece abierta. Permanece anclada en la verdad de que tu amor nunca fue insignificante. El cielo recuerda lo que el mundo olvida. Y ahora ellos también recuerdan. Eres visto. Eres sostenido. Y aquel que fue criado para ti está en camino de regreso. Quizás no hoy. Quizás no mañana. Pero las semillas ya han sido plantadas. El espíritu está regando las raíces. Y pronto, cuando el tiempo sea el correcto, el fruto aparecerá. Este no es el final de tu historia. No es la muerte de tu esperanza. Es el comienzo sagrado de algo que solo Dios pudo orquestar. Porque el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Y esta vez no será escrito en silencio. Será vivido. Un mensaje que ellos nunca enviaron, pero que el espíritu acaba de entregar de todos modos. ¿Puedo decir lo que vi de su lado? La semana pasada, miraban una foto tuya. Una que juraron borrar. No pudieron. Cerraron los ojos y susurraron. Dios, porque todavía se siente como hogar cuando los vio, pensaron que habían seguido adelante. Pero tu nombre en danza en su corazón como si estuviera grabado allí con fuego divino. No estás olvidado. No estás esperando solo. Algo sagrado está regresando. Y esta vez es real. Repite conmigo. Soy digno de un amor que me encuentra. No solo que me dice. Soy elegido por el cielo y recordado por el amor. No estoy esperando. Me estoy preparando. Porque lo que es mío no me perderá. Dilo otra vez. Porque tu alma está escuchando. Y en algún lugar, él suya también. Un ritmo sagrado ha comenzado a levantarse. Lo sientes. Por cada vez que te preguntas si es hora de soltar, el espíritu susurra. Resist. Cada vez que te sientes
demasiado cansado para creer. El amor respond, nunca me fui. Y cada vez que preguntas si todavía les importas, tus ángeles responden, mas de lo que saben expresar. Casi te lo dijeron, casi lamarán, casi elegirán el courage. Pero pronto, el casi se convertirá en ahora. Y cuando ese día llegue, entenderás por qué el peso no fue un castigo, sino una preparación para algo sagrado. Hasta entonces, oremos juntos. Que esta oración se convierta en el altar donde tu esperanza se restaura. Oración por la reunión, la sanidad y el amor divino. Dios de amor infinito, vengo ante ti con un corazón abierto, cansado, anhelante, pero creyendo. Depongo cada pregunta sin respuesta. Cada herida que escondí tras mi fuerza. Confieso los días en que dudé si el amor alguna vez regresaría de verdad. Las noches en que me pregunté si estaba olvidado. Pero hoy recibo tu susurro. No estoy olvidado. Soy elegido. Soy amado más allá de lo que entiendo. Padre, te conoces a la persona que amo. Aquel cuyo corazón fue criado para reflejar el mío. Te pido su sanidad, donde sea que esté. Sopla paz en su alma. Liberalo de la vergüenza, el miedo, el orgullo y el dolor. Suaviza lo que ha estado endurecido. Despierta lo que ha estado dormido. Restaura lo que ha estado roto. Te pido que prepares nuestros caminos, que alignes nuestro tiempo, que nin amor falso distraiga ni retraes lo que te has escrito divinamente. Quita la confusion, aber la claridad. Si son ellos, permite que el vínculo entre nosotros crezca más fuerte a través del espíritu, no solo de la memoria. Que su alma sienta la mía, incluso en el silencio. Que despierten con mi nombre floreciendo en su espíritu. Así como yo siento el eco del suyo en mí. Dios, entrego el control. Rindo las líneas de tiempo. Pero no rindo a la esperanza. No rindo al amor. No rindo a la promesa que pusiste en mi corazón. Déjame confiar de nuevo, no solo en ellos, sino en ti. Ayúdame a recordar quién soy. No solo un alma esperando amor, sino un alma convirtiéndose en amor. Lléname de paciencia, gracia y paz mientras espero. Haz que mi vida rebose de alegría, propósito y luz, incluso antes de que se abra la puerta. Y cuando se abra, que nos reconozcamos, no a través de la perfección, sino a través del Espíritu.
que nuestra reunión esté empapada de humildad, risas, lágrimas, y verdad. Y aunque el mensaje nunca salga de sus labios, gracias por traerlo a mí en este momento sagrado. Porque ahora sé que soy amado, soy recordado. Y nunca estoy solo. Amén. Querida Alma, lo que acabas de escuchar no fue ficción. No fue solo un guión. Fue una transmisión del alma destinada a ti en este momento, a través del tiempo divino. Quizás ellos nunca envían el mensaje, pero el universo ya lo hizo. Y ahora es tu turno. Ancla este momento. Deja un comentario que diga: lo recibo. Porque algo se activa cuando respondes con fe. Luego comparte este mensaje con alguien cuyo corazón se está rompiendo en silencio. Alguien que necesita recordar que todavía es elegido. Y por encima de todo, resist. Porque tu historia en se está desenvolviendo. Y el amor ya está de camino de regreso a ti.